హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మోస్ట్లీ మహి. రెగ్యులర్గా తినే రైస్ ఐటమ్స్ బోర్ కొడుతున్నాయా? అయితే మీకోసమే కొత్త రెసిపీ నేను తీసుకొచ్చాను, మెక్సికన్ రైస్. టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఈజీగా కూడా అయిపోతుంది. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానం చూద్దామా? ఆనియన్స్, క్యాప్సికమ్, కార్న్, బఠానీ, గ్రీన్ చిల్లీ, క్యారెట్, బీన్స్, టమాటో అండ్ వెల్లుల్లి. ముందుగా కడిగి నానబెట్టుకున్న రైస్. టమాటోని ఇప్పుడు నేను చూపించిన విధంగా కట్ చేసి దాన్ని ఉడకబెట్టుకోవాలండి. అలా అయితే పైన తోలు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఈ విధంగా 4 పక్కల 4 ఘాట్లు పెట్టుకున్న తర్వాత వీటిని ఒక బౌల్లోకి వేసి 5 minutes బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుందాం. చూసారు కదా, ఇప్పుడు దీనిలో మీకు రుచికి తగినంత కారం వేసుకొని ఇంకొకసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి. టమాటో ప్యూరీ రెడీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ తయారీ విధానం చూద్దాం. ఒక కడాయిలో ఒక 5 tablespoons ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక గార్లిక్, ఒక 1/2 tablespoon జీలకర్ర, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్, గ్రీన్ చిల్లీ, ఒక 1/2 tablespoon అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలండి. బీన్స్, క్యారెట్, ముందుగా నానబెట్టుకున్న బఠానీ, క్యాప్సికమ్, లాస్ట్గా కార్న్ కూడా పైన చల్లుకోవాలి.
బాగా కలుపుకొని వేయించుకోవాలి. టేస్ట్కి తగ్గట్టు సాల్ట్ వేసుకొని ఇంకొకసారి కలుపుకోవాలండి. ఇప్పుడు హాఫ్ టీ స్పూన్ పెప్పర్, 1 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా వేసి బాగా కలుపుకోవాలండి. ఇప్పుడు ముందుగా నానబెట్టుకున్న రైస్ని కూడా వేసి బాగా కలుపుకుంటూ ఉండాలి. బాస్మతి రైస్ కాబట్టి నెమ్మదిగా కలుపుకోవాలండి, లేకుంటే బియ్యం అనేది విరిగిపోతాయి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసుకున్న టమాటో ప్యూరీని కూడా వేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఎంతో కలర్ఫుల్గా ఉంది. టేస్ట్ కూడా అంతే బాగుంటుందండి. 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆర్గానో వేసుకోవాలి. ఆర్గానో అనేది లాస్ట్లో వేసుకుంటే మనకు ఫ్లేవర్ అనేది బాగా తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు దీనిలోని వాటర్ని వేసుకుందామండి. నేను ఈ గ్లాస్తో 1 గ్లాస్ రైస్ తీసుకున్నాను కాబట్టి 2 గ్లాస్ వాటర్ అనేది వేస్తున్నాను. లో ఫ్లేమ్ మీద ఉడికించుకోవాలి. అది కూడా 25 మినిట్స్ అనేది టైం పడుతుంది. చూసారు కదా, వాటర్ అంతా ఇంకిపోయింది. రైస్ ఎంత చక్కగా రెడీ అయ్యిందో. ఇప్పుడు లాస్ట్గా స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ కూడా చల్లుకొని పక్కన పెట్టుకుందాం. చాలా టేస్టీగా ఉండే రైస్ ఐటెం అండి. మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేయండి. ఫైనల్గా నా టచ్, పన్నీర్ని నేను ఆయిల్లో రోస్ట్ చేసుకొని నేను పైన వేసుకుంటున్నానండి. పన్నీర్ లేని వాళ్ళు పొటాటో అయినా వేసుకోవచ్చు. అంతేనండి, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మెక్సికన్ రైస్ ఇంట్లోనే ఈజీగా మీరు ఈ విధంగా చేసుకోండి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ.